Mwamawulire gafulumira kumukumu kati tuwagocha agali seconds nga 5 awo genda ku mukutu mu video kyabukola ne Happy Powers no tuze mu Barometer mu video ne Happy Powers kyabukola Barometer katsame Embeera y'ebyobufuzi mu Uganda buli olukya efuna ebibuuzo ebijja. I'm really tired of seeing leaders talking about irrelevant things. Akadde ka Barometer okavugidde ng'olukiiko lw'abaminisita luli mu lusirika ekyankwanzi okubangula ku nkola y'emirimu gya gavumenti. Right Honorable Prime Minister, we need this Chisanja to get out there more and we commit to support you. Wabula ng'amatu gakyalumika ebyekyankwanzi amagye ga UPDF we galumbidde amaka ga munnamateeka Elias Lukwago n'akwatibwa mu ngeri y'entiisa. Atayina kintu kye yali aganye ku respecting nti ne boleeta summons n'omusavinga akeera enkya na reporting. Lwaki tebaakoze ekyo okutuuka okulinnya ekisaakaate ne bajja ne bayingira ne bamenya enzigi ne bayingira mu bisenge. Lukwago ayina emmundu mmeka okubeera nti poliisi emukwata bulijjo tesobola kujja mukwata n'atwalibwa ku poliisi nga civilian. Y'omu ku ba lawyers abatayisika Mumaaso kutasobola kukwata nga mubbi. Bino n'abaka Parliament abali ku bwerinde olw'emisango egiwakanya obuwanguzi bwabwe bye bikola oluyogaano lw'ebyobufuzi ensangi zino naye embeera y'ebyobufuzi mu ggwanga gwe kusiigira kifaananyi ki. Tomanya nti enkya kiyinza okuba nga kijjawo. Byonna ku NBS Barometer akasammeeme toseguka etandise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibiyotya atulaba ku NBS television webale jonna gyotusizaako engalo olunaku olwaliro ne wiiki yonna okutwaliza wamu okuva twasemba okuba ffenna wano ku Barometer akasameme wiiki ewedde. Adam Kungu gegange tuzze nate okwongera okutunulira ensonga nga bwe zimiridde mu ggwanga ebyobufuzi bingi ebitambula bingi nga bw'owulidde Muganda Economy Mugume aboga nti Uganda oyisaawo eddakiika 2-3-10 ogenda okujjanga buli kimu kyonna kikyuse nabwe kityo awe tuli mbeera y'ebyobufuzi gw'ogiraba otya eyo gy'osinziira we twogerera cabinet oba baminisita abagenda mu maaso n'olutuula lwabwe oba olusirika bali kyankwanzi bagenda kumala ennaku 10 beddu nga bali eyo olunaku olwajjo president w'eggwanga General Yoweri Museveni yasobodde okubeera nga ayongera okukaatiriza ensonga y'okulwanyisa obulyake n'okwenyigira ennyo mu kukola. So yabasibiridde entanda ng'abalabula nti enguzi tayagala kubanga agirabako era bakole butaweera okulaba nti balaba n'okujja bannayuganda mu bwavu. Ebigenda mu maaso mu kisinde ekya PLU nabyo oyinza nti byewuunyisa kusinziira wa wobirabira akulembera ekisinde kino yakozedde enkyukakyuka mu bamu ku bakulembeze mu kibiina kino omulina okussa ebbali abadde akolanga omuwandiisi w'ekisinde kino. Abaludde ensonga z'ebyobufuzi abaga nti direction PLU gyetwala eringa eraga ekifaananyi ekikusike simanyi gwe kikyolowooza naye bino n'ebirala bitugenda okubeera nga tukubaganyako ebirowoozo olunaku olwaleero mu Barometer akasameme era nga mu studios tulina nga bulijjo Mwami Charles Romushana muna Barometer sebo tukuwaniriza Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa ate era nga si ye yekka tulina muganda wange omubaka wa Parliament owa Ntwetwe County Honorable Edward Chikabi sebo tukuwaniriza. Amina munange mbalamusizaako mwenna bannayuganda abatulaba. Twasemba kuwulira nti wali okwatiddwa about 3 weeks ago. Kituufu. Olabika otya? Weewaawo omukama w'amaanyi nti ekkubo ly'amazima lirisibwa misanvu. Buli w'obanga otambulira ku mazima nga ge weesigamye bangi bakuweera obujulizi. Mwattu ensonga bwe ziti ezitaliimu ne bazijjawo
nitumaliriza nga byonna biteredde bulungi actually byaggweerana mu kkubo bani abali bakkute nga bwe byali nyiza okugamba nyiza bikomyawo naye nga byaggweera mu kkubo byaggwa bitya byaggweera mu kkubo era nebiggwa bulungi omukama tumwebaza kubanga simanyi wawambibwa wakwatibwa nja kugamba nti nawambibwa mu drone bwekiri kubanga bwekibanga abazze okukima bajat kiina ekifaananyi kyekiraga naye that was some minor issue misunderstanding in between different lines olina bunyiziza different lines of action naye omukama mulungi ebiva mu good webale honorable Kikabi mwami Frank Gashumba council for bavandimwe ennaku zino kulaba otambula ku mitimbagano I don't know why but sebo tukwaniriza mitimbagano nga guliwa emabega kumbadde nkwanjula nga member wa PLU simanyi oba okyali oba tokyali kati nze ndi founder member mu hierarchy ya PLU ndi number 10 yes nze ndi founder member oba nyina position gye holding nga yonna oba njino basigiina ndi founder member ndi historical forever forever and ever nalabye abaga nti bakugobye mu PLU kati omuntu akuwa office era aba alina obuyinza ogikujjako otegedde gwe wano olina contract 1 olina contract 1 yes I do oba myaka 2 oba 3 kini kalisa alina obuyinza ogirinewinga oba butagirinewinga so gwe obadde ku contract kyenkulaga nti mukama wange Geno MK mu 2023 I think tujja kutandikira kuba gwe muto gwe tulina webale mwami Frank Gashumba honorable engineer Richard Sebamala mbaka wa parliament wa Bukoto Central mu Buntu tukwaniriza muna DP mbalamusizza mwembeebaza emirimu gyonna gye mukola ate nembasasira mwami Frank Gashumba tandikiraawo jo twalabye twawulidde enkyukakyuka ezakoleddwa mu kisinde kya PLU ssaabawandiisi w'ekisinde kino mwami Kabanda n'akyusibwa naawe obadde omyuka ssentebe wa PLU mu Central Uganda naawe ekifo kyo ne kirondebwamu mwami Kiriwa Kiwanuka nkusaasireko nkunakuwaliddeko nkole ki kakati buli lwozuukuka nga ne bukya bintu biri bisatu oba bina byosuubira okuwa omusolo okufa eddwaliro oba okusibwa oludde ebintu ebyo nenjala nnyo bannayuganda muyige kaliki eno nti bw'oweebwa woofiisi eyagikuwa asobola ogirikoolinga oluusi n'atakuwa na nsonga kubanga bw'aba yagikuwa tiyasooka kwebuuzaako otegedde bwekirina okuba bwe kiti unfortunately mu Uganda muno mulimu kaliki ezze nti omuntu abeera mu office for 10-15 years n'agifuula yiye otegeera kakati Geno MK chairman wa PLU in his wisdom yakoze changes muganda wange Daudi Kabanda n'amujja kuba secretary general n'alonda omuntu omuki omulala nze mbadde national vice chairperson wa PLU Central Region from the start paka Monday nete kinzijako kubeera founder member wa PLU so tewagobeddwa mu bufunzi no okay kiki ekyale what do you think ekyaviriddeko enkyukakyuka eno lwaki olowooza Geno Muhoozi yakoze restructuring eno sijja kulimba sinaba kufaayo nnyo ku finding out lwaki yakoze enkyukakyuka eyo guli musajja muganda nannyini kakomo wakakusabira okamuweera n'ekirungi n'oba n'obukomo bwo bulala nga 10 bw'atwala akake ng'oyambala akaki akalala kati onnyanjudde nga waaki wano otandika council for bavandimwe ate ekibiina ekirala ky'omanyiddemu ennyo weerabidde kyemmanyi ova mu council for bavandimwe ne PLU si muka Uganda ogyerabidde nze yambrandinga n'okuntuusa wendi wano you get it so ebbanga lyemaze nga national vice chairperson wa PLU Central Region tukoze ebyali bitasoboka but you see
oli founder member nga bw'oyogedde oli yali badde asuubira nti mwe muyina vision mwe muyina blueprint y'ekisinde kino wagye mwagala okugenda wagye mulaga akikulira bwakira ku makya n'akunaabira mu maaso ne banno mwatandika ekisinde kino that raises some questions. Of course it does, but at the end of the day chairman waffe General MK kyensembi okuwulira ngenda ku having a meeting naye ontegeera ngenda ku having a meeting naye twogere ebyaffe ebyomukasaka ebitali meant for public consumption. Kwanjala nkubuli ffe twatandika okutambula ne General MK across the country tekyali kyangu. Tekyali kyangu. Our strategy was very simple. Nga tulina okwawula General MK ku President Museveni. Kubanga edda nga bamulifalingako General Muhoozi Kainerugaba mwana wa Museveni. Kati abantu bakyayogera bamuaddressinga as General MK. You get it? And we did it. Okay. We did it. Ebbanga litwatambula. There is no place mu Uganda mwe tutatuuse mu myaka ng'egi esatu. Era nze kinyambye nnyo okumanya ebitundu bya Uganda ebisinga bye nali situukangamu. Nekya ne kindaga nti bannayuganda all over the country baagala social services. Malwaliro, masomero, makubo, stable electricity na clean water. Kasito providing ebyo. They don't care. Ani speaker of parliament, ani president bwe bakola ki. Okay, wali bitambula gwe wabyogera ngoga nti Uganda singa wabere bitatambula bulungi tuyinza okulaba M23 wano. NBS? No, we are seeing a clip making rounds. Do you think kino kiyinza okubanga yemu ku nsonga lwaki kino kyakoleddwa ku gwe specifically? Kati ekisooka ebigambo ebyo nabyogera myaka ng'esatu emabega. So wabyogera? Yes, era nawano nsobola biddamu okubyogera. Emyaka nga 7 emabega Uganda tulimu amawanga saala nnyo kukosa kigambo kino ky'amawanga naye gali mu constitution ya Uganda. Gali amawanga nga 65, 65. Among the indigenous communities in Uganda mulimu eggwanga ly'Abanyarwanda mwenva. Community yaffe yali esosolebwa ekitenkanika ng'abantu baffe bamibwa passports ne national IDs abo olw'endabika yaabwe n'amanya gaabwe. Tulina office mu Uganda mwe tutaatuuka. Olumu nali mu kakiiko ka Equal Opportunities Commission baali bampise nga twogera ne mbagamba nti okusosola Abanyarwanda bwe basosolebwa mu Uganda nga bamiwa national IDs ne passports singa ensonga eno teri solved muyinza okulaba M23 mu Uganda. M23 kibiina ky'abayeekera Congo ekirwanirira eddembe lyabwe bali Banyarwanda ab'e Congo Abanyamulenge oba abatuusi b'e Congo tebalina nsi ndala yonna gye bayita nsi yaabwe okuggyako ki Congo. Kati nawabuwa example myaka 3 emabega kati ba losers akantu ako bakaspininze ne bagamba Mugashumba yagambye Dr. Lawrence Muganga bebata mu confirming ku bwa minister M23 ejja kujja Uganda. You get it? Initially search wavudde nga ndowooza this is the usual social media whatever talk. Nine ngendo okulaba nga kirinnya last week ba general nga babiri ne bankubira essimu surprisingly generals bootisa n'amaaso nga balowooza nti video ya ggulu. Era natiddemu nnyo kubanga omuntu ali ku lanka ya general nga tasobola na finding out nti eno gundi nkadde paka lwe namunnyonnyola general munangamba is that true? Yes, do us a favor kola video clarifying ninjikola last week. Nekyo ino okumanya bannayuganda baagala nnyo ebifudde kati kungolaba singa oguza helicopter today story tesobola kutrendinga ne singa obadde olinya helicopter n'ogwa ejja kutrendinga ontegeera ndowooza. So video gye mulaba nkadde myaka 3. I'm happy to reporting ansinzira ku NBS ensonga y'okutusosola olw'endabika yaffe n'amanya gaffe President Museveni yagisolvinga once for all. Yayise ekiragiro ekigayidinga nti obuyinza okusalawo ani munnayuganda si bwe abakozi ba NIRA oba migration bwe abataka. Frank Gashumba bwe boyala national ID e passport gende Villa Maria gyosibuka chairman wero si wano wakakase LC3 giso na RDC kasita bakakasa nti Frank Gashumba mwana wo mugenzi Antonio Kasumba Villa Maria ngowe passport ekyo kyagwa. Otegera linda ku kikulu nnyo era ekintu ekyo bwe kyagwa kyovola banze mukaluka na akawedde nkabadde mu nnyo mu communities zaffe
kubanga mu 2021 ebitundu ebirimu abantu byaffe tebyalonda President Museveni nga byamunyigira national ID ne passport bwe yasolovinze ensonga eno byamuwadde obulu yakukumbye buki kukumbe kakati bannaffe ab'emitima emibi bakozesa vidiyo eri enkadde ne bagamba Gachumba agambye nti muganga bw'atalayira M23 ejja wano kati baluuza nsi bonna ne babeera ku ekyo nkweyanziza Honorable Sebamala bwe tuba twogera kati ku byobufuzi bya Uganda tokyasobola ku ignoringa PLU wadde si kibiina kya byabufuzi oyogera ki ku nkyukakyuka zino ezaakoleddwa nze ngenda ntandika okusanyuka ku bintu PLU byekola kituufu PLU mu kutandika abantu bagirabanga ng'ekintu ekizzaawo okubuzaabuza wakati w'NRM n'ebibiina ebirala over time tugenze tulaba nga beeyubula okufuuka bannabyabufuzi oba okuzannya politics ow'ekikulu mukulu Gachumba mukulu Kabanda mukulu Mawanda n'abalala bwe baabalabanga ekifaananyi kya PLU abantu abasooka tebasooka kiraba bulungi nga bagamba bano tubamanyiiko stories zaabwe endala beenoonyeza byabwe nti bwe bagamba abamu toyonoona debate eno story ki omanyi ekyo si kyekindeesa eno show esinga okulaba Uganda yonna bw'ogamba nti abano babamanyiiko which stories which story babandumi saagala vulgarizing the issue simanyi mukulu Gachumba mumanyi ng'omuntu mulamu ate saagala genda waliwo obadde so bwe baalaba face za PLU ezasooka abantu buli omu yayogera bibye ebituufu n'ebikyamu nze Sebamala mu constituency we natuuka mu Bukoto Central bagamba Sebamala mu Fere Sebamala mu Yaaye Sebamala mu Bbi Sebamala Kadaga yamuleese yayagala kya vice president yayagala bakube ani but all that was not true over time abantu bazze bakirealizing nga omuntu omubuuza kiki kyennakufera ani gwe nayaaya ani gwe nakwaki nga takiina ng'ate gwe ogenda bugenzi mu maaso so neba PLU we yatandika faces ze basooka okulaba bazituuma ebintu bingi nnyo era ne babanda misunderstanding mu mbeera nnyingi nnyo bano ne president yennyini by the way yakyogerako kko oba yawandika bbaluwa oba yakyogera we yali Mbaale yaga nti abamu ku beetooloddeenoonyeza byabwe they are self seekers exactly full of crooks n'ebirala si bonna yagamba abamu n'olwensonga eyo bwe tuba tulaba nga faces zigenda zikyuka Fadil mumanyi Fadil twali ffenna lwe twagenda okulaba Ruto ndowooza mu 2023 ne 2024 twice so I've also Bukwa nze batono abamanyi nti Bukwa eyo gundi eyo border point ya Bukwa eyo Swam border under URA eyo contract fe twagikola mu 2006-2007 so Fadil manyi waava manyi ekitundu kyalimu n'okukyusa obukulembeze bwa PLU y'obuzza ebbukwa bwongera okusikate obukulembeze wantu bagamba nti Central kati tubadde tugimaze Kabanda akoze byakoze kati omwana weeri naye kasikeko bakoze eki baasise enkyukakyuka zino ziri nomu za bulijjo oba waliwo public kyetanaba kusoma mu nkyukakyuka ezakoledwa kyesitegeera nti mukulu kiri owakiwanuka si munnabyabufuzi abadde atonejjeno naye si munnabyabufuzi gwe tumanyi asobola okugyayo ekifaananyi kya Central nga mukulu Gachumba bw'abadde oba ntegeerekeka mu mbeera eyo omanye ebyobufuzi bya Central wano birimu byetaaga vibrancy byetaaga omuntu ali vibrant byetaaga omuntu atambula n'omulembe n'abavubuka atambula n'ensonga eziriwo mukulu wakiwanuka is kind of laid back ali nnyo mu mateeka ali nnyo mu bintu bye birala so kati I don't understand eyo change kwe bavudde okugikola
I only understand ya Fadil okay bwoba yagadde kusikawe Eastern ogisise naye ekyebuzibwa eno gundi ekolebwa eno zino changes ezikolebwa zetegekera ki olaba ki kubanga kati awo we wali obuzibu bwe tulina okutegera bwa enkyukakyuka eziri mu PLU ezigenda mu maaso ne PLU okwongera okuba nti no what do they call it eyongera okunyweza emirandira by'ebyobufuzi ng'eyogera ku ba speaker deployinga ba minister ne ba member ba parliament okubeera mu bifo byayo kiragawa nze ekitono nnyo kyendaba nti baba beetegekera okuteekateeka okutwala obufuzi obukulembeze bw'eggwanga mu kaseera akakola ki akajja kati PLU kiki ekinaagiremesa okutwala obukulembeze mu kaseera akajja mu opposition exactly fe abo opposition twetegese tutya nga tutunuulidde ngambe direction ki nga tutunulidde Ramushana gwomanyi Oluganda direction kiki kubo tutunudde tutya mu kkubo erya nti singa luli twali tugamba NRM bweba eri wano nupu eri wano kati weba yeyubudde nefuuka PLU fe aba opposition tweyubudde kufuuka ki ekinaŋŋanga PLU tusobole okutambula nga tulina a formidable force esobola okubeŋŋanga so kati awo wetulina okuddamu emabega zitunulidde kutwala bukulembeze do you think you're doing something are you doing something mwina kyemulimu opposition mukama waffe ali bweru twamaze okuforminga government ng'aba opposition tulina lead of opposition mukulu Ssenyonyi ne government ye yalondeddwa weeri ndowooza wetuli mukomawo si ye honorable Norbert Mao mu DP ogambye opposition kuba ye ogambye opposition naye wodda ku ebyo ate kati tubiba birala kati bw'oba ogamba ti opposition mukama waffe ali bweru currently ya lead of opposition aliwo ye mukulu Joel Ssenyonyi ne baminisita be simanyi ngeri gye beeyubudde kwaŋŋanga kino ekipya ekizze I'm not briefed bwe tudda ku Democratic Party ng'ekibiina ye Mao twamuwaayo twamuwa NRM emukozese byonna byeyagala ekibiina kya Democratic Party kirina abakulembeze babiri president wa DP ne president wa banna-DP mwami Ramushana at some point wagambako nti basatulule PLU mu bwangu kyetuli mu kulaba kino balinga abagezaako okwenyweza nalabye akulya ekisinde kino nga agamba nti speaker of parliament ne deputy we obutongole biba envoyi be mu parliament y'eggwanga and again bw'otunulira appointments endala zino oyina abadde atone gino kiri owakiwanuka kati minister wa defense mwenna kati muli bammemba clearly you see nti balinga abalina ekintu kye banyweza kye beetegekera embeera eno ogyogerako ki Katonda wamaanyi Katonda wa kisa kakati sooka otunuulire mu bbanga tono eriwedde eyo gurupu ey'abagashumba kye yakoze ne Mukulukiine Rugaba engeri gye yaggyeewo sipiika n'engeri gye yaleese sipiika it was catastrophic very irregular nalaba nti mwe musanyukira nnyo ebifudde abakola ssemateeka abakola constitution baali tebasuubira nti Uganda erifuna sipiika bwetyo the parliament of the sovereign people of Uganda nti efuna sipiika kuba mutwiti no naye nakigala nange mbadde sibisuubira I didn't know mbadde sibisuubira nali sirina na sente za kubikozesa bino but this was an operation so yakyogedde these are his own words so you have a speaker who is as a result of an operation and
kati namalabe Kyankwanzi ne deputy we we will take instructions sir. Really? That's not the Uganda you should have. So kati maybe anigo wale bichankwa speaker tali mugwanga ngamba babade bamwanukula no toyita changes byabakodi byakoze X yes byawandise ko popula wawo nkuchusiza ya kakati gwaka bona baliyeyo bakiriza okulondebwa bakole naye no batide nnyo. Actually it's a lie. It's a lie. Balimba muhozi kene rugabo. One bagala kulya ate bamutidde. They fear ate bamutidde. Bamutidde ate bagala kulya. Bakulembeza mbuto. It's not about the country. Tabasobola kweyita patriots. That's not how patriots operate. So chandabadde kutiisa nnyo, not kutiisa. It should chandabadde kikunyiiza. Chandabadde ekikunyiiza. Ekyokubiri bano they are not a political organization. Okay, the National Resistance Council was formed by the NRA. But teyalimba yobo batukaona in 1986 Mukuru Museveni yarangira we are going to be here for 4 years. Tugenda kubeerawo emyaka ena then tubaddiza obuyinza bwamwe. Fine, yeyongezaayo another 5 years up to 96. But olaba ng'agambe okay neyongezaayo. He's telling you who he is. But eno group y'abagashumba is not like NRC. You get the other one is a creature of the NRA. Area kolewa NRA. Eno tekoledwa even the Army Council. It's built on a general. That time wagitandikira was land, I think, yes. Then now wakati awo nga bamujje mu command, but you are removed from bamujja mu command bamuwa general. So katolaba ngezimbiddwa ku general. Ne bagashumba bamugoberera bali tebamugoberera lwa idea of patriotism. Bali bamugoberera lwa rank. Era gamba kakati twamujjako okubeera mutabana mukulu Museveni. No, bali banoonya mutabana mukulu Museveni. Why? Because bagala kulya. It's not about the country. Batandika bano gaga nti it's about eating, it's about deals. Batandika baga nti ni president wa Uganda addako. It's about kulya. No gamba nti ye president addako, si president addako kukolera Uganda. Ye president addako kamubeere kumpi neetege nsobola okulya. Bali mu kwetega. Yeah, so they can't be patriots. Now, so kakate we bayimiridde kujje. They are built on the army. It's an outfit of the army. Sugant outfit eri ku political commissariat ya army, because army ina structures ayo, one of them is that political commissariat. Tebali under the political the head of commissariat, political commissariat. No. Kando ka private bag. You know kakosyo. Nakakosyo is what? Utabeera n'akabaga ke. Abakyala batera kubeera n'obubaga waabwe nga bajjiramu bwati najjamu neyesiga ku mimwa n'agira kali kabaga ke. It's not part of the army. Kabaga. Kati yagizeemu byakozesa omu asudde eri agize. It's now it is illegal, it's irregular. PLU. Yeah, teri mu mateeka and it's irregular. But ekizibu kyayo, it's a reality. Weri. Why? Because Oli is a general, Oli kati ye CDF, Oli mutabani wa mukulu. And two, equity parliament. Three, equity cabinet. What they call state capture. Now, katamawanga malala, South Africa, are they called the Jupiters? Bine byagobesa ko president, I think. Zuma. Jacob Zuma. Yes, the state capture.
South Africa yagaana nemugoberera kati wano wandabadde gwe nga obusungu bungi kulwanyisa state capture and the olikyayogedde mukulisa bamala that bali mukube ekwata obuyinza it's incorrect. Actually bali mukube erisuula obuyinza ngani abutwala okusuula because you see obuyinza mukulu muhoozi abuyina proximity ye okubeera kumpi nekitaawe who is mukulu Museveni nga president kimuwa obuyinza obuyinza already bubali mu ngalo but the method of work ebusuula ebutwala so that's why you see my view is kino akiveemu asigale mu command akiveemu asigale mu military otugebe bano kwe bazimbidde bamwami Gashumba kwe bazimbira ekintu kya watozimbye ekyo olwo nti azimbye ekinarekulutinga abalwanyi that if Uganda is under attack nti Uganda erumbiddwa bano basobola okuzimba ejje eri abalwanyi who are patriots kyuka kikozo zibatwala wa what it's there are cracks munda because literally kataba china direction bobabuuza what is your strategic direction teriiwo because ngobeera mukulu muhoozi agamba kakati wano mzee yagambye tuyina okuba ne 10 or 10 billion economy therefore mugende mu byalo ani kati mukulu Gashoma gana exercise book agende mu kyalo akukola ki so tebalina strategy naye agenda alaba abemiruka babatambuze they don't have a specific strategic direction no is my envoy the speaker and the deputy and which direction kakati bwobuuza Thomas Tayebwa nti envoy to do what kubeera nga bamuddamu nga baragahara general yogedde kati abachwezi kati bambadde what is the strategic direction of that envoy? Wow. You get you see because we're in a strategic direction of the conversation wano wendaga wengendo okubeera in this area because that's how you deploy kakati ono bwogamba you are an envoy okay Acheng mukyala of course ono wahere tali nabo nnyo Honorable Dr. Chris Barimo tali nabo nnyo but kati bwogamba nti Acheng oli fe and then mobilize to do what? Do they have a legislative agenda? You get? Ono bwogamba nti ono Minister of Defense aina which agenda in which direction? Because if it is patriotism ntozimbe gwanga abantu bagale gwanga lyawe actions zammwe bye bakola bireetera abantu okwagala eggwanga lyabwe kubanga ekimbajjagala okuga nti batugamba bo bamwoyo gwa ggwanga they are patriots bazimbye ekintu kyawe ku musingi gw'okwagala eggwanga era nga batambula bakubiriza bannansi yes but gwelaba ebibavaamu ebikolwa so far ebibavaamu the emissions olwo otambula n'owulira emission nga magnet nga bwojuwulira either kusikawo oba ekuzaayo laba ebavaamu bikwagalisa Uganda as ambassadors okay Jesus Christ atandika na 12 oka 11 ne batandika okubuulira enjiri the gospel of grace eddiini neebuga kakati bano bye bakola bw'obalaba osobola okujjamu bana bataano n'ogamba ebikola byabwe mwagobera bijja kwagala Uganda abaana bo baagala Uganda because of them. So it's outfit that in a future. Njakudde ono bukika enkyukakyuka zino ne pieri y'okutwalizaawomu wali baga nti ziyinza okuba nga zaakoleddwa olwa internal power struggles okulwanagana munda
direction gye tusonzeemu kino kye twagala okukyusa tugenda kikola bwekiti bamukiririzaamu oba bamuŋoola. Yesebo mwami Lwomushana ayogedde ensonga abuuze ebibuuzo very simple questions bibuuzo bibiri. Kisooka agamba temuyina kiddako temuyina direction. Anti kati ekyokubiri n'akugamba nti katono nnyo mwami Gashumba naga nti bw'ogamba nti olonze tugeze baspeaker deputy ne speaker kennyini naga nti mbadiployinze mu parliament mwe bambasada bange mwe ba envoy bange eyo to do what bakole ki kankulage ekyo kulabirako kimba na Uganda bonna bakitegeere mu office tannamalamu na mwezi mulamba owekitiibwa both right on our speaker amangu ddala n'amenyerawo ezandibadde nga donation mu office ya speaker okuzijja ku biliyoni 3.9 speaker omukadde z'abadde yalekamu nga ne mu budget ziyingiziddwa n'aziteeka ku biliyoni 3 n'obukadde 9 from 39 billion to only 3.9 billion. Andi mukukulaga ekika ky'aba envoy be yasindise General MK in his wisdom ngera Senior Gashumba be yakugambye ye yakitegedde nti buli muntu buli pesa lyengenda okuteekawo liyongera kunyweza bana abakibaddemu basagudde ne bankolera omulimo kati mbaterezezza nnize waliwe tulage waddako wabula mu kukikola nkulaga lwaki strategically yagambye nti omukulu Tayebwa n'omukulu both babeere ba special envoy munda mu parliament already bakulaze obwa envoy bwabwe kati ne office banawangala yamba tulaba ategeere wanjisebo yamba tulaba ategeere Pierre Ekigenda kyamwe kiriki. All right kakati kino wamanga njaga tukitegeere ababadde batannaba kusoma signs of time oba obubonero obwakaseera ke tulimu kino mukimanye nti NRM ba all the ideologues abalimu nga bakulembera owekitiibwa President Kaguta Museveni ekyamazima bonozo kitegeera nti kye baatunuulira ne benvisioninga empaji ennya zirina okuba ne continuity empaji ennya zonna tuzimanye eza NRM gwe mutima gw'eggwanga patriotism gwe mutima ogufaayo ennyo okulaba nti tukulembeza demokrasiya yabeera akivuga kyonna that is democracy omutima ogulaba nti tulwana okusitula abantu baffe bave mu bwavu tubakulaakulanye nga twesigamya biri Senior Gashumba byabadde ayogerako twagala kulengera enguudo masomero byabulamu twagala kulaba amazzi sekyo kyokka generally ekifaananyi ekyawamu nga kisituka ng'eggwanga social economic transformation kati nkujira mpozi of course n'empaji esembayo ya pan-africanism naye mu kwagala okutwala ekyo mu maaso ba old ideologues ng'ekyamazima bakitegedde they are the old guards sawa yonna normal biology agenda beebalama basobole ekintu bakiveemu kati kikye balina okukola they have to usher in a new dawn kyova olaba bw'onooteekinga critical observation kino kyogenda ozuula bahistoricals ba NRM bawala baabwe ne batabani baabwe strategically bamaze dda okuvaayo mu bukulembeze bwa NRM eriwo nkiddamu bw'onooyetegereza obulungi n'eriisa eryogi bahistoricals ba NRM abaaliyo mu kusaggulo tuyamba okugyawo gavumenti ya kawenkene ne bagikuba ne tuleeta gavumenti yaffe eriko eya NRM eno ekulembera bw'onooyetegereza abaana baabwe ne bawala baabwe bamaze dda okusonga mbere strategically okulaba nti asha in a new dawn kati atukulembeddemu kwashalinga in a new dawn eyo ye General MK kyovula banagambye ne disclaimer eno tikubabaka ebisatu 7 aba NRM abali munda mu parliament nga ne ba right honorable oboth right honorable Tayebwa mwe tubatwalidde 3 fena tuli bapiero kyongera okulaga nti vision weeri obadde ina information jo nga tugenda kumula kakati muganda nge Charles Lwomushana I think it was either early 2022 or late 2020 or early 22 or late 2023 General MK balaza ya soko kola yagikola kapucholwa fetu agitegeka ebiseera ebyo nalimu MK Army omanyi abatamanyi Pierre baloza yatandise eggulu units zalinganga mukaaga waliyo MK Army no nze natandikira mu team Simba baramu barugahare nangamba Gashumba bu groups obutone nnyo tebujja kukola impact tumajinge ne tumajinge tukola MK Army kati nga waliyo MK Army team chairman Revolutionary Guards Avenger n'endala activity gye twasooka okukola yali kapucholwa ewafadiri ono
omuntu eyali wali ng'ateevuunyanga namugongo bwe manimba Allah ampe ekibonze lw'omushana yasinziira ku Barometer wano n'agamba mbu abantu abo twasombye baki basombe yes nenseka yes ng'abantu bonna beereeta owulira kati muto wange akugambye tiwe twogerera PRU njiina muganda agambye nti we twogera ababaka ba PRU bawera 306 so ensigo gye twasiga ekapu kyolwa owulira ye baraza yasooka ya General MK kati evuddemu ababaka 306 inclusive of the new Secretary General katunye ku Barometer akasameme kwe tuli tuwumula mu katono tujje tutandikira tovaawo. Carrying cash can be stressful. The I&M Bank multi-currency prepaid card makes paying smart and simple. Load and spend confidently in 9 currencies: Ugandan shilling, Kenyan shilling, Tanzanian shilling, Rwandan franc, Indian rupees, United States dollar, British pound, euro, and South African rand. Enjoy safe, simple payments wherever you go. The I&M Bank multi-currency prepaid card is open to everyone, whether you have an I&M Bank account or not. Get yours today and pay confidently worldwide in 9 currencies. I&M Bank Uganda Limited is regulated by Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million shillings. Terms and conditions apply. I&M Bank, on your side. Hey travelers, are you a family gearing up for that big vacation, a hustler working abroad coming home, or your squad chasing sunsets and passport stamps? It's time you lock in. Say goodbye to long airport queues, shocking roaming bills, and the stress of hunting for local SIM cards, because now you can travel like a local. Stay connected in over 180 countries. Just scan, tap, and boom! Instant data the moment you reach your destination. Get your Rogue Travel eSIM today at travel.roguetelecom.co.ug. Contact us on 020 500 123. Looking for a vacation of a lifetime? Cross the equator and discover Pineapple Bay Resort. Enjoy exceptional life's luxuries. Spend quality time with family, friends, or even that special someone. Get in touch with nature with our range of outdoor activities. The calming tranquility of water, breathtaking views, moving memories around campfires. It's all here. Plus, a club experience like no other at Pineapple Bay Clubhouse. It's a whole vibe. You can hire any of our 3 VIP cruise boats for groups of 10, 14, or 25 people. Or you can cruise out with swag on a luxury yacht for 12 people. Our premium boats are all safety compliant. Make your next vacay an all-round experience at Pineapple Bay, located on Bulago Island, right in the midst of Lake Victoria. Talk to us today. Why pay for someone else's repairs? Say goodbye to hidden costs and hello to peace of mind of a brand new start. Discover the Suzuki range of unmatched, fuel-efficient and reliable options. From the iconic Jimny to the new Across Hybrid. Find the perfect blend of style and world-class efficiency. Upgrade today and enjoy 1 year of free fuel and comprehensive insurance, plus 2 years of free service and a 3-year warranty. Trade in your current car or choose financing to start driving as you pay installments. Don't wait. Visit the Suzuki showroom today or call 0800-211-033 to get started. Can I have a light, please? What is this? Castor Light, the best testing light. Try it. Try it, try it, try it. Guys, look at this post.
like extra cold. Castle Light. Try it. In a fast-moving world, why are we still stuck with paperwork? Signing here, stamping there, moving from office to office. It's exhausting. Now, there's a better way. With UG Pass, you can securely prove your identity, sign documents, and access government services anytime, anywhere. No delays, no stress. Everything is instant, safe, secure, and government-backed. UG Pass, your identity secured. Available in the Apple App Store and Google Play Store. UG Pass is a product of Nita Uganda. The National Mosquito Net Distribution Campaign is back. No one should die of malaria in this era. It is your responsibility to chase malaria from your home. The good news is that the government of Uganda has once again started distribution of mosquito nets under the 5th Universal Coverage Campaign, also known as the Under the Net campaign. Under this exercise, 1 mosquito net will be distributed per 2 people in every household. A village health team member, a community health extension worker, also known as a CHU, and the LC1 chairperson will move house to house to register members of the household in preparation for receiving their mosquito nets. Do not lie back. Ensure that you register all your household members to receive a mosquito net. On the distribution date, move to your distribution point and receive your net. Mosquito nets protect you and your family members from infectious mosquito bites that lead to malaria. Ensure that you receive the net, hang the net, and sleep under the net every night. We understand that everyone yearns for a clean, tidy, and convenient working environment. That's why 7-Star Cleaning Services, we strive to provide highly customizable cleaning solutions using environmentally friendly chemicals, state-of-the-art equipment, and well-trained workforce for our clients. Visit our head office, Plot 4691, Ntinda Chisasi Road. Contact us on our official lines 0393 243 503 or visit our social media platforms. 7-Star Cleaning Services, a remarkable difference. Okay, kulikayo Mukyogerako tukyali ku Barometer akasameme njagala kujjukiza nti naawe ino mukisa okuteesa naffe okozesa hashtag NBS Barometer hashtag NBS Barometer n'oteekako kyobuuza kyoteesa oba kyowabula abaka tujja kuba tubulaba tuli ku social media platforms zaffe zonna agendayo nja kuba ntunulira kubako mwami gasho njagala omalirize President alina ekigambo kyeyakozesa olumu nti bano be mwayisaamu amaaso kati bafuuse ekiki ekirala kankubulire ffe twatandika okutambula ne General MK oyo ng'abantu batulaba ng'abalalu ekyo kyebadde ayogera mwami Sebamala nga tibatutwala ng'abali sirias ne tutambula eggwanga lyonna naye mwalina kigendererwa ekyo kyekibuuzo kisigadde wano kyemutannaba kuddamu convincingly. Twaina kigendererwa ki? Yes, what's the vision? Mukutandika ebisinde bino ebyali biwagira General MK nga muga nti president w'eggwanga addako mwaka yasooka capture with what intention? What was that bigger goal you wanted to achieve? At the end of the day, oyina emyaka gy'otuukako nga tokyasobola kuliidinga ggwanga. General Museveni mumanyi ku 31 wakomawo. Twali awandikira mwende ekiwandiiko. Lindako. 31 wali ku ballot paper. Mwabatamanyi General Museveni bobo interface nzeeko naye alinganga ine emyaka 6. Ina amanya agamutambulirako. Olira. Ovanga ku muntu ali ku myaka 8 nenga aichuye alinganga ine emyaka 6. Va ku aichuye ate ku mubiri akyali musajja muki mugumu nnyo ajekomeza. Zijja ne tutambule eggwanga lyonna. Nyina ekintu kyempulira mbu abantu bali kwemuke bamwagalako sente. Bannange mwabalowooza nti kwemuke tumujjako sente mujje mu muwulire sente zaagaba.
sijjukirako nti twatambula eggwanga lyonna nga General MK alina gwawadde facilitation. Weetambuzanga wekka ne weesuza wekka ne weeriisa paka lw'okola kirwokomawo. Nze mu office gye mbaddemu as the national vice chairperson Pierre Central Region simanyi nti nyina vooti y'amafuta wenzija amafuta oba nyina Land Cruiser yiyo yampeebwa. No, tubadde tukola pro bono work mwoyo gwaki gwa ggwanga. Era nze bwe mpulira abantu nga bagamba nti abo baliko emukerwa ssente singa emukeri ssente ezo yali azigaba. Naye president yakyogera. Yes, president yakyogera nti abamu abamwetoolodde ontegerano beenoonyeza biki byabwe. So PLU abantu bonna abaagitandika from day one bali driven ne love y'eggwanga lino. Singa President Museveni avudde mu nsi muno ani gwe tulaba as a possible candidate omuli presinga. Otegera ndowooza General MK ayina all the qualifications. Otegera ndowooza nejjukira nti to stand for the presidency aba ayina okusooka n'ava mu ki mu magye ne bamulitayalinga kati tasobola kubanga is a serving military officer. So, okay. Maybe okubategeera obulungi n'okuddamu ekibuuzo kya Mwami Lw'omushana bulungi. Abamemba abapya bateekeddwa ku Central Committee oba CC ya PLU. For example, what are their specific roles? Obuvunaanyizibwa bwabwe buli specific buli ki? Kansooke nkuze mabega. Mwenna mwogera PLU nkubulidde units mwe twatandikira. Bwe twava mu units ezo na mu wisdom ye n'agamba omanyi zino units nyingi wajja kubeerawo even friendly fire. Mwesanga nga MK Ameri Jinja nga ne timu chairman ebijinja. N'atugaidinga tukole ekyo kye bayita MK movement. Eyo nebeera bibanga n'agamba n'ekigambo kino MK njagala buli Munnayuganda afiring at home kwe kutandika Patriotic League of Uganda tenaba na kumala myaka 2 ngetambuza emirimu gyayo. Kati yalonze abakulembeze abapya. What I remember one day General MK yawe ekiragiro then General Secretary nti atuwe road map y'emyezi 6 n'omwaka omuki omulamba. Ekyenzi kati bano be yalonze abapya simanyi omanyi bakuwa omulimu omupya bakuwa targets n'ebirala kati simanyi oba yazikoze yazibawadde nefe omulimu gwaffe gwali very very crucial kwe kutunda brand yeno ya Muhoozi Kainerugaba. Nze akutudde maaso wano ekigambo ekyo nti MK is our next president, it's me. Nze akutudde maaso wano listen ekigambo nti stand by generator, it's me. Nze akutudde maaso logo eyo gy'olaba eyo empologoma, it's me. Yava mu tiimu Simba mu Luswayiri kitegeeza empologoma. Okitegeera ndowooza nga President Museveni yagenda mu nsiko Obote n'agamba nti abo bajja kumerera n'emikira mu bugongo ng'enkima. Obote bwe yayisaamu amaaso 5 years later so in a nutshell ganti ekigendererwa gikinaggwera mwagala bukulembezi bw'eggwanga. Eno siro talekera abo nti buli mwaka twambala ebijjegere mu kifuba. Yes. Gwadi bwe tukukibaba. Sebo DP mwagala ki? Bukulembezi bw'eggwanga. Nupo yagala ki? Nayo. Akaseera kagenda kutuuka PLU yeregisalinge as a political party. Mubadde mu kwetega mmwe okusinziira ku Mwami Lw'omushana. Ono mukulu wange saagala kwagera okwetega kutya. Okwetega kutya. Mwetega General Muhoozi. Ate kumwetega tutya. Kyolina okumanya General MK baba tulabe essaawa zino kyalina okumanya nti mu kaseera ng'ensi yonna temubelievingamu. We believed in him. But that's incorrect. Ontegedde okukwetega kuliwo. Okwetega kuliwo. Ng'ensi yonna okimanyi nti abantu abasinga MK bamu face yeno giraba myaka ng'ene emabega. MK yali so invisible nga toyinza namulaba. In fact, he has also claimed nti ne PLU weri teriwo mu mateeka. PLU is a civic organization registered. Civic organization registered. Headed by the army. Headed by what? Headed by a serving military officer. A serving military officer. Yes. It's not a political party. Singa the political party MK takkirizibwa gikola ki? Jiheding. It's a civic organization. Ontegera ndowooza. Eri registered buli kiwandiiko ekyetaagisa tukiina. Ompulira ndowooza. Kati ekitawaanya abantu ekintu kye baali bayisaamu amaaso. It's a registered political party? No. It's a company registered by guarantee. Oh. Yes. Good.
Honorable political party. I see political party now. See political party now. Katibambi abasinga baloza PLU is a political party. It's a company doing business. It's a company doing politics. Company registered by government. Charles Njakudda, Honorable Sebamala, bw'otunuulira okunnyonnyola owulidde ono founding member wa PLU agenti gye kiggwera eri buyinza ngera nga bwe wayogedde nti bali mu kweteekateeka balaba enkyukakyuka zino bw'osoma ebikolwa byabwe ne bye boogera are you ready to face off with them as the opposition? Yes. Ekyamazima opposition bw'ogenda ng'otunuulira abantu PLU byeyogera opposition byeyimiriddeko. PLU eyimiriddeko kuba egamba mwoyo gwa ggwanga n'egamba eyagala corruption agwewo n'egamba eyagala systems zitereere basically ebyamalwaliro ebyamasomero byeyimiriddeko. Gwe mulanga opposition gwekubira bannayuganda bagiwa obuyinza embeera eri mu Uganda etereere. Muganda nga agambye nti no bo baagala kwongerayo ideology ya NRM, social economic transformation, democracy, pan-Africanism, endala erichi patriotism tubaagala okwongerayo. Mukulu Gachumba yagambye nti bannayuganda tebafaayo ani abafuga okukasaba nga embeera yaabwe ekoze ekyuse nga ensonga eziruma bannansi tezikyabaluma. Ekiteekawo opposition mukulada mukungu yembeera eyo eri mu bannayuganda ffenna wano gye tukkiriziganyako nti abantu abali eyo bakyabonaabona nti mu myaka 4 tewali masannyalaze mu bifo ebimu mu Uganda. Amazzi bakyali mu bidiba, abantu bakyalwala endwadde ezitategeerekeka mu byalo eyo nga tebamanyi gye balaga. Omuntu alwala n'atamanya nga health center fe esooka terina diagnosis machine or something. Amasannyalaze tegannatuuka mu byalo paka kati abantu bakyatuleetera list y'ebyalo ebitannafuna amasannyalaze. Embeera eyo yeteekawo opposition. Corruption ayitiridde, human rights abuse. Kati bwodda ku bikolwa bya PLU n'olaba ebigenda mu maaso mu PLU ku Twitter simanyi oba byebituufu. Weebuuza oba bwebwo obukulembeze bw'eggwanga bwe twagala okukwasa NBS. Wantegeerekeka. Because bw'oba oyagala kutwala mu maaso eggwanga lino obuyinza towamba buwambi. Waliwo okuwamba obuyinza wano? Bw'okeera ku makya n'obanga oli mu ntebeyo n'obanga omaze okuyisaamu ababaka ba parliament n'otandika obbagana kati mu ababaka ba parliament bwe muli 360 gundi abaafuuka oli gundi abaafuuka speaker oli abaafuuka deputy speaker baleke beerondere bawedde embe eryo tobasalirawo bawedde beesalirewo ani abaafuuka. Eyo ye democracy. Wate oba okimanyi olina ennamba anira amongu ne bwaba mubbi muleke mu kalulu bamukuba akalulu. Oyo ye democracy. Toziyiza balala. Democracy is about freedom of expression. Consensus or by vote. So buli kimu kireke kitambule nga bwe kirina okutambula olabe ensi eno oba ddala eri ku saidi oba teri ku saidi yo. Bw'otunuulira ebibadde wa Agon simanyi oba there is a special topic naye ebibadde wa mukulu Elias Lukwago tuyinza obyogerako leeta but ebikolwa ebikutwala mu buyinza oleme kulabika nga ate omukulembeze agenda okujja abantu babeere nga bakutya. Bw'onaateekawo ekifaananyi nti nga tonaba nakutuuka mu bukulembeze naye gwe kyoyogera kyekiba kyekisalibwawo abangi nga ntegeeza bannansi 8 ku 100 kubanga ffe tuli just 2 ku 100 abali obulungi era abasalawo
kirya 8 ku 10 yengabo gyoyina era mukulu Museveni simanyi mukatabo ki yagamba nti engabo gye twalina bakazoro ba mukulu Museveni engabo gye twalina si kuba nti twalina ebyokulwanisa eby'amaanyi n'ebirala byonna nga tulwana engabo gye twalina be baali abantu abo abatayogeranga wawe twekwese abatuwanga emmere abatuwanga eki bawanayinki be baali engabo n'olw'ensonga eyo ebikolwa byo byonna bawanayinki yengabo gy'olina okusigala ku bukulembeze obwo nga pulezidenti w'eggwanga fe ab'opposition betukola ki betulina bamajority bawanayinki fe ab'opposition betulina n'olw'ensonga eyo ensonga zino bwe muzikwatako then n'engeri gy'ojja mu bukulembeze teyina kuba ng'enyigiriza mwanayinki. Thank you. Mami Rumshana, you claimed Mabigako just a few minutes ago nti PLU yawamba parliament, also nti yawamba NRM, nti yawambye institutions ezenje. What did that mean? You see, oyina member of parliament Chankwanzi. Honorable Chikabi. Chankwanzi. Of all places. Member of parliament. Ave Chankwanzi. Chankwanzi of all places. Ako tayagana na kuogera engeri gye yawona drone. Ne womubuuza omwaka wano aja kwogera mu ndimi shabalabala 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 katonda yantaasa katibirike again ebikomao sibigenda. That's a good one. You will never write for a book ekyamubaawo mu drone. Yeah, so kati so kuwambi wachiko kati oyina survivor of a drone, survivor of abduction, yagenda okusomesa nti outfit yawo ya democracy. Is a member of parliament. Si member of parliament of Kitugum. Because abe bakubwanga abo. Those ones here, this is Chankwanzi. Not Kitugum, not Pader. Chankwanzi. Kakati bwobola wano ngagamba kakati twatebye tuli baba bati gonolowoza nti mutima gwayogera mazima. You see, njagaliza muhozi nze sagala kwogera nga gashumba history eriki. Aisi bade mulengera wali. Mwagaliza. And sisobola kumukubira mu ngalo ngagwa mu kinnya. That's not me. I will tell him in the face. Abo begobeko. So in a future with them. You see, MP anakugambe ndomecha abaddewo. Amonga yali ataddeyo billion 3.9 ez'okubba. Kakati twazisaze tugenda kubba billion 3 billion 3.9 ya. Bagenda kubba. Amonga yali ataddeyo 39 billion ez'okunyaga. Kakati twazisaze 3.9. If the idea of donation is silly, put it to zero. Yeah. So what are you discussing? Obungi bwe munyaga over the principle? Yandibadde the principle. Because you see, mwete mwina democracy, mugula bantu. Bani. Bano. Chigrupu ekyagame nti bangi eri. Bangi tebawangula sebamala because of an idea. It's another nakuba. Bukulu gashwanze manyengeri je nakaba nga bakuliddewo. So njimanyi yuza another nakuba. Enche echuka. Tisa mwami gashuma. Alweshamba chibakutwala. Kakati so MP zao bakola fundraisings. Bayita mchana monga as chief guest kukola ki kakati oyagala je esenta azijjewa zagenda okubawa. So in other words, batch designing ne batekawo speaker waabwe Amonga mukulu Museveni approving budget
Because tabasobola kuba na sente zino nga za bubbi nga mukulu Museveni tazaapprovinze. You know that. Parliamentary Commission majority abaloba mukulu Museveni, including the Prime Minister. Yeah. So sente approving and it is for their fundraisings. Chola mchala mungu babado amuyita everywhere. Na ye ekibi bwe kityo. Mwena mugenda mu kibine mukole ekibi arewe muvaye mwene mwagala mwerungiye ngoli musiige enziro. You are all dirty. Akabiru mukabye wamu mutemuda bana Uganda, you have been together. So either say mwena muri mu kibi mwenenye or musirike. Shut up. Yeah, shut up. You see, what is the democracy around Mhozi? Of course, since the Jima says power in Uganda, the methods are collected. But Sagara Bulimba. Use the NRA method, grab power. It's okay. Use those methods to sustain power. It's okay. But Tolimba, don't call yourself a Democrat. Because Jagana Mumbuli, Mwatula wa. Okusala onti kati ono agenda kubera ono the speaker Jacob Obosobo and Nathan Thomas are going to be a candidate. Where did you decide? At least Mukulu Museveni ate abera ko netanga odoyi expression of interest obane bakuba line tanga odoyi n'abara mu Roma. So omu basatu batano 19 kinana basatu pap nange nafunira kakati therefore so buza je batula kubanga fetwala post ko excellent kati ono ya jokuba speaker. You see, the first one, the first post he had endorsed Mchala Among. That was the first post. Okay, now I have withdrawn. How would you make an error? How would you make an error? How does a CDF make such an error? That's why you see, I don't believe in the Mchala Among Biabubi. Because they don't have moral ground. You see, if you perform, you wouldn't have rigged elections. Primaries, the way they conducted the national, was this an election? Then they shall to be praise singers. Now but you see what concerns me. Twatula wano nakulira veterans. Abalwana okuleta Mhozi mbuyinza. Amukuba Nansko. Yes. Kakati ewabo java, you have heaps of scars. Eluwero. Eluwero. Uina heaps of scars. Entumo. You know how they call it in Uganda? Entumo. Entumu y'obuwanga. Nabo baali bana Uganda nga balya nga banywa. But ekyabatuukako tebakimanyi. N'okubaziika tebabaziika. Up to now, NRA has failed to bury them. Can you imagine? The National Resistance Army Occupational Nakba is unable to bury Abanyarwero. Ebera ne bigana. But who no one teyebuuza what went wrong February 20. Did watch more asobola okwebuuza naye kiki kyabaawo what went wrong in the history of Uganda mu byobufuzi bya Uganda abanalwero tufe kakati n'okuzira nga tusobola kweziika tubeere mu hips. What went wrong? Muntu takyebuuza but kyeyebuuza is $1,500,000. Basaba baba we. And by the way, you also have Ayavero yet surviving okubeera mu hips ezo. Naye Ayavero mind ye is about $1,500,000 and 1.5 million shillings. You the survivors have this. All right. And Ndokwa. Those two. Kati singa Mhozi kainirogaba nga na today ne Central Executive Committee kutunulira strategic direction ya Uganda tulemo kudda mu kino. I would say okay mutulawa I would love to be in the gallery. Kati byatugamba bijja. Are you following? Singa gan today tutunulira history ya Uganda tutunulira wetuli because you see when Gashumba is telling you about identity card and passport that can't be Rwanda's problem. I was around
nga abanyarwanda babatematema ntungamu nga babajja kwettaka babajja kwente. I was around. The problem exceeds identity card. The problem, an identity card is a creature of yesterday. The problem exceeds passport. It's about ettaka. Baba nyaga kwettaka. You get, so it's bigger than that. But Balit Barona Mukulu Museveni because of an identity card, because of a passport. You see, the problem is bigger, and the government Balit Barona atobotenga gamba yali munjarwanda. Ne babeana yeruwe ne bamukuma na wangula nakalu no ga Balit bamwagala. Okay. Let me summarize it this way. Ediba ekalu terebera konswera. Ayo kirabyeko. Kubali bakalu. Kubali bakalu. But ediba. You know nayo gweriwe kwa amaziri letemo akawunya mukatono ojja kulabako eswera. Now kati ekyo kikwatagana kitende kino kyobadde. Namaze. You see, ono both. Yali Minister of Defense. Naye afuuka Minister of Defense ng'ava mu ntalo ezijjawo Kadaga. He is elevated. You know, propulsion. Propulsion, missile weba ogenda okugenda waliwo byekasuka neesobola okugenda. Kyosuula n'otambula. Both yabaawo olw'okugwa kwa Kadaga. Mwe muva Olanya. Kati amonga speaker ku ntaana ya Olanya. Now both yafuna Ministry of Defense as a bargain to give way to Olanya. Now both tali mu defense. Kati njagala otunulire Muhoozi Keine Rugaba, General of the National Resistance Army. Nti olowooza both olowooza nti obwa speaker wa parliament eno gyolaba eno and Minister of Defense, which one is more strategic to Muhoozi? Kati gwe nongamba nti both bamuwadde promotion. He was ejected. Iroko gendeyo kati awona ayina Minister of Defense naye okanda banayigana temutunuulira wala atalisi Gashumba yayinako idea MK army which army kati atalisi olaba ayinawo idea of army anoonya erinnya eririko army anoonya idea eririko empologoma but ono bamujje mu defense ne bateekayo waabwe honorable Kiyowa and it's interesting therefore nti when Gashumba wamala okubatwala mu bavandime baabwe n'abalaga kakati naawo nannyini muya atuuse for Buganda Kiyowa defense Kiyowa. That's how this thing is made. Katwala bamuyise kwogera naye ayina okuvayo nga mwewembeefu ng'avudde mu penitensia bw'aba tagize drone. Honorable Kikabi awulidde ebyogeddwa wano bingiko oli wa PLU njagala ojanukule. Kakati nze kyemanyi nzeirwa omusana ebintu bingi bw'aba byogera oba oli awo alina kyalimbye ateekamu feeling mu bimu byayogera oluvannyuma ko ajinza otubuulira Genesis naye nga kyemmanyi waava ne waalaga ekifaananyi nkiraba lwaki yandiyogedde bw'atyo kubanga ate bw'obanga oli mu ekifaananyi ekituufu eky'omunda ekiriwo ne muzeeru omushana ajja kugamba Kyaga Kikabi oba yali si dokita wa medicine wa science oba yali dokita omulaguzi ojja kubizuula oluvannyuma after some years. Ekyomunda kyekiriwa dokita ekyomunda ekituufu kiri bwe kiti bwe weetooloola obuyinza nga bwe buli essaawa eno gavumenti nga bwetambula ojja kukizuula nti ebitundu 86 ku 100 olwedde buli mu ngalo za PLU bwe buti era nyiza n'okukugamba nti President Yoweri Kaguta Museveni bw'aba talabise ku ballot paper mu 2031 Uganda is safe. Old guard esobola okuyimirira n'egamba yes, let the sons and the daughters of the mighty revolutionaries take over. Muna ddala nti emirandira gyabwe gituukidde ddala paka wansi. Era nyiza n'okugamba nti ideology kino ky'owulira President Museveni kyatugamba nti
njagala sagala bitiibwa byammwe right honorable so and so njagala bitiibwa ebyo mubikozese to transform the nation economically tuveeyo eri mu byenfuna by'abannamba lujega tugende mu byenfuna by'abannaggwano njagala mukikozese kitegeeza we are special envoys fe abakulembeze baatuma mweba MP mweba minisita bange naye bw'otunulira kabineti ye genda giraba nga 98% is PLU bw'otunulira ba MP be baatuma ng'ayogera obubaka obwo nkugambye kuba MP 372 306 ba PLU already ono omukulu w'omushana abadde wakimbadde ngamba nti bimu ayinza okuba byogera atadde mu feeling agambye nti we reached the elections ekyamazima kikabi Edward kanjogere nga negerezaako kanjogere kubanga nga negerezaako ngoyogera honorable Kikabi ojjukira emivuyo egyali mu primaries zammwe nga NRM ezaalita n'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'ayogera ku musimbi ogwayitingana mu kalulu ku fujjo okkuba abantu in fact waliwo n'okufa kw'abantu mu kalulu akammwe ak'omunda olaba n'omutuukirivu olunaku ayonoona emirundi 7 naye ng'ayitibwa mutuukirivu kati ate gwe omwana wa duniya tugambe nti omutuukirivu nga tugambe nti gundi is a saint olunaku lugenda okuziba essaawa 24 aba yayonoonya emirundi 7 mu maaso ga kati kyabadde ayogerako kyekyo mu demokrasiya tubaamu ne injuries mu demokrasiya mubaamu ne challenges mu demokrasiya mubaamu ebisoomoozo naye ate leka tuleme kukozesa kisoomoozo ekibaddewo mu demokrasiya tukikozesa okutuuma ekifaananyi ono kyemumanyi senior analyst ate nga yasoma philosophy yamutegeera bulungi nnyo we are not supposed to use inductive thinking that is the fallacy in logic gwokulaba era emu bweti n'ogikozesa n'ogamba that's an error of generalization no kintu kimu bwekiti then you immediately make an inductive conclusion ekyo kimanyi kikyamu era senior w'omushana bw'onokyefumitirizako gyagamba kikyamu irregularities zaaliwo those electoral irregularities tukimanyi tusobola ozitereeza with electoral reforms ekyo tusobola okikola naye ate aleme kusiiga kifaananyi nti akalulu kabbibwa era ekyamazima kiri bwe kiti twawangula abasinga twawangula abasinga omanyi wetubeera wano dokita bano bannayuganda batulaba kituufu ate bakkiririza mu TV eno ekituufu ebintu ebyokulowooza nti nno ewantu wamu babbibwa yensonga lwaki bagamba buli wamu byabbibwa nze naawe twagala tukkirize nti akalulu akawedde kaali kabi kituufu kaalimu era okwogera wuliriza tetuli mu kukozesa kifo kimu nti wano mu Kampala banjigiriza bakansala n'abalala Masaka tekyaliyo oba Embarara tekyaliyo oba Kapchora tekyaliyo oba Karamoja tekyaliyo onzikiriza nkubuuzemu akabuuzo kamu wuliriza dokita akalulu kaali kabi kati ebyakalulu tubiveeko onzikiriza nkubuuzemu akabuuzo kamu mukulu w'omushana tali mukozesa 1 point to generalize agamba akalulu konna tekaali kalungi so kati ekyo tukikkirize nti kaali kabi naye we tutuuse tetukyadda mabega tukoze tutyo okugenda mu maaso nabadde categorically clear nenkugamba demokrasiya waffe gwe tulina akyaliko enkwagulo oba ebisoomoozo bye tulina okutereeza with proper electoral reforms awo nabadde very categorically clear era tujja let us not digress from the core. They are in the north. Some of Mr. Moderator. Buuza fekikuuba obuuza tinkasiimire. Senior analyst ono ayina engeri effumu gy'ali nnyingizaamu ng'ekyamazima ali nnyingizaamu ku bwereere. Ekituufu kiri bwe kiti naawe okimanyi. Naawe okimanyi. Waliwo by the way bannayuganda kino njagala tukimanye. At all times we are supposed to say the truth. But not all the truth must be said all the time. Tuyina okuba nga twogera mazima buli kadde konna naye si buli mazima nti galina okwogerwa. Waliwo amazima lw'ogwogera ate n'oba ng'olimu ofuuse wasaanya ekyo nedda. Bannayuganda tuyina okwogera amazima essaawa yonna naye si buli mazima gonna nti galina okwogerwa kubanga olwo oyogera amazima ofuuka wasaanya. So owulira otya dokita nga tugenda mu break
owulira otya naye njagala nyampeko kimu ezo drone ziri mu seat belts ojja kumala jigenda mudakiika emu kuba tugenda mukuwummulako because mpulidde amaloboozi ga bannayuganda baga nti bye mulimu bya bufuzi abakulembera munnamagye akola decisions ezimu nga ziri political. Do you find that okay? Nje kugamba President Yoweri Kaguta Museveni talina decision yali yakoze ngeri outside sake. Talina decision yali yakoze ngeri outside. Sogera kumwe Museveni. Ogamba ku Piero yo? Yes. Kati bane kino wamanga nekyo tukikanyeeko. Owekitiibwa atukulembera General MK. Wademba okutunuulira naawe opinion ye nga bw'agirabye. Naffe ne tumane tujikuba mu torch. Si kuwa opinion kusalawo. Okusalawo no. Kyasa kubuziza wano. Nja kugamba ebigambo bino. Singa okusalawo. Just a minute. Doctor. Point of information kanjikuwa. Doctor katono nnyo. Kyasa kubuziza wano. Ngaba Piero mwatuula wa ne muga nti kati Jacob both Thomas Tayebwa gwe twagolobere speaker wa faddako. Kati kino kanjikuwa kitegeere bulungi. Events zaali zitya. Owekitiibwa General Mukeba amalugamba okusinziira nga bwendaba Jacob both ino kuba ye speaker addako era maze omwenda osinga. Omanyi event yaddako immediately olukiiko lwa SEC lwakola okulangirira ne lugamba abo bonna abaagala entebe y'obwa sipiika mutunzija event zaliwo bateekemu okusaba kwabwe bebakuteekamu omanyi kyabaawo SEC netula nebasengejja netusindikira ffe mu National Executive Council ate omanyi abali mu SEC ebitundu 9 Piero. And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omuliro nguwulira muliro mumutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, endungu ya kusabula. We gonna do free of fire, free of fire, free of fire. Looking for a household cleaner that truly delivers? Meet Apple, the antibacterial cleaning powder for bathrooms and surfaces. Apple is formulated for 3-dimensional cleaning. It's a scouring agent that scrubs off dirt and stains, a germicide that kills 99.9% of household germs, and it works with water to wash everything away, leaving your bathrooms and ceramics hygienic and sparkling clean. Keep up hygiene standards without breaking the budget. Switch to Apple today. Apple is available at supermarkets and convenience stores countrywide. Better study tips. Be vigilant. Watch out for unexpected prizes or lottery wins. Genuine contests do not require advance payments or personal information. If it sounds too good to be true, it probably is. Brought to you by, in partnership with, Uganda Communications Commission and NBS. Hey, travelers! Are you a family gearing up for that big vacation, a hustler working abroad coming home, or your squad chasing sunsets and passport stamps? It's time you lock in. Say goodbye to long airport queues, shocking roaming bills, and the stress of hunting for local SIM cards, because now you can travel like a local. Stay connected in over 180 countries. Just scan, tap, and boom! Instant data the moment you reach your destination.
destination. Get your Rogue Travel eSIM today at travel.roguetelecom.co.ug. Contact us on 020-500-123. In a digital world, not everything is what it seems. False stories today spread faster than truth, leaving us all wondering what's real. Disinformation misleads, misinformation misguides and spreads confusion and fear. Dismiss, a campaign to help you think critically, question wisely, and verify thoroughly. Join us. Let's build a more informed Uganda, one truth at a time. Dismiss, inquire, verify, confirm. Together, let's fight fake news. Ojjukira olunaku lwe wasisinkana omwagalo wawo akatikitiki ako buli kimu lwe kyakyuka nkakasa nga ffenna twejjukanya yes okucacanja n'obugombe bw'okufumbiriganwa naye omukwano gusukka ku lunaku olwo olumu. Omukwano gutegeeza amaka ge muzimba, ezzadde lye mutondawo ssaako obulamu bwe muwangaaliramu ng'abaagalana. Y'ensonga lwaki omwoleso gwa Bride and Groom 2026 gukomyewo n'omulamwa nti omukwano gusukka ku nkwagala, olugendo lw'omukwano awaka n'amaka. Twegatteko nga 26 paka nga 28 Juni ku Uma Multipurpose Hall. Zuula buli kye weetaga ku mbagayo ey'ebirooto byo paka ne mu ntandikwa y'amakaago. Nyumirwa okwolesa emisono abawabuzi mu by'obufumbo ssaako aboolesa ebintu ebisuffu obulungi, byonna ku mutwalo gumu gwokka. Okufuna omudaala kuba ku nnoti 772 35 49 4. Across Uganda, the parish development model is paving the way for prosperity, helping families transform their lives through strategic farming practices, like the 4-acre model. In our Chibaro of 1996, we said first acre, put coffee. Second acre, fruits. The third acre, you put pasture for dairy cows. The fourth acre, for food, cassava. The good thing is that now cassava is also becoming a very good cash product, but at least for food. Then, mind you, the backyard. You put poultry for eggs, you put piggery. I'm in a 1-acre plot of land. In this 1 acre, Your Excellency, I practice this banana plantation. I also practice coffee. I also have dairy, Your Excellency. Every month, Your Excellency, I get 500,000 from these bunches. The 7 activities we recommended, they have a big global demand. We have 10,000 Nile tilapia fish and 10,000 African catfish. And when we sell our 10,000 tilapia, we get in one harvest 20 million shillings. Fruits, especially capsule, which is cold, can do very high value crops like apples. And then finally, those who are near the wetlands, like the ones in Bukit who are wasting the wetlands, they should do fish farming, not in the center of the swamp, but at the edge of the swamp. From coffee farms to fish ponds, the 4-acre model is empowering Ugandans to transform their lives. The parish development model is your pathway to wealth creation. This message is brought to you by the Ministry of ICT and National Guidance. Ku Barometer kasameme ko kyali webale kubanga kyatukubira ndabo baka bamwe bungiko kampiteko mu bumu onagambye wano ye Aida Nakuya agambye Adam, we are living in very interesting times. According to the National Order of Precedence, the Deputy Speaker is number 5 while the CDF is number 27. Today, number 27 just appointed number 5 as his special envoy to the August House. Number 5 is very excited and extremely happy. Very interesting and historic times.
ye mchala Aida Nakuya. Then Onagamba Adam, the truth is that PLU leadership had recently been supported and backed by Ugandans because of being patriotic, but the arrest of Honorable Lukwago has led to loss of that support. Semogere James Alibanda. Then Onagamba Kungu, Mr. Romushana, you have been in ISO and you know what Udanga, Nyif and Hika. General MK's PLU's vision is patriotism, youth mobilization, economic targets, and continuity. The changes show that PLU is shifting from a loose mobilization group to a formalized political structure tightly linked to state institutions. To the supporters, it looks like fresh leadership for results. Dr. Aguma Douglas. Then finally, Ononagamba Wano, I associate myself with the submissions advanced by Mr. Romushana. The recent conduct of PLU demonstrates a disturbing departure from the principles of democratic governance, constitutionalism, and political maturity. The actions and pronouncements of its members have increasingly portrayed an attitude of arrogancy and intolerance that has rightly attracted public scrutiny and criticism. Ye Rinya, ye Magwa Asmane Munamateka. Please keep the conversation. Hashtag NBS Barometer. Kozesa mitimbagane jenjawulo osigalenga otuwa endowooza. Kakati njaga tugende ku nsonga y'aba minister abali mu lusirika lwabwe ekyankwanzi bagenda nti bagenze babeerenga bongera okubabangula n'okubateekateeka nga bagenda okukola emirimu gyabwe. Ebimu ku bye twalabye nga bwe nkutegeezezza president akyakkaatiriza ensonga y'okulwanyisa obulyake mu kisanja kino wamu n'okulaba nti bannayuganda baminisita babayambako okuva mu mbeera ey'obwavu n'okukulaakulanya eggwanga mu byenfuna. Ndoza honorable ndoza atandike ne honorable Kikabi kennyini. Bwana Kungu, olusirika luno lw'abaminisita eggwanga lilisuubiremu ki? Gwe kyalina omanya bannayuganda bangi tebannaba oba oliawo kukenenula nnyo okutegeera kiki ekibeera munda eri mu nnali oba mu National Administration Leadership Institute ekyankwanzi buli abakulembeze be batwalibwayo munaddala baminisita baffe luli twalaba BMP ffe twaliyo kati eri baminisita bagenzeyo. Nja kugamba bw'otunuulira abakola ekintu kino mbeebaza ne sikwebaza yenna. Ekyamazima baakikola nga kiri all round nga bamaze okitegeera nti si buli muntu ajja mu bukulembeze nti muteeketeeke ekimala buli kanyomero akategeera kyekimu oba ate si ekyo kyokka nti ategeera obukulembeze bwe butya bwagenda obukozesa talanta yeeyo mu bukulembeze okulaba nti atuukiriza ebyo ebiri mu nnono n'ebirubirwa bya NRM government eri mu buyinza. Kuba tukimanyi bulungi nti bwe yandibadde nga tugambe DP eri mu buyinza yandibadde n'ennono yaayo gyegoberera political ideology ne political philosophy ne bwe yandibadde nga nupu eri mu buyinza kyeyandikoze. So bafuba nnyo okulaba nti mwenna muli ku peegi y'emu mu ndaba y'ebintu ate mu bifiitinga mu katiba kali akakola government. Why I find it very hard to agree with you ku nsonga eyo. Tuluwuliddeko president nga ayogera ku enkola y'abaminisita tugeze cabinet eyise ngaga nti baminisita bamuyiye. Okay? But buli we tuva mu kalulu buli we tutandika ekisanja ekipya buli we tuba n'abakulembeze abapya babatwala ekyankwanzi mu lutuulanga luno kye tulaba oluvannyuma kwe kwemulugunya n'okubasongamu ennwe nti baava mu kukola ebyo ebibasuubirwa ne bayiwa omukulembeze w'eggwanga nyini kubalonda. Muzeyikungu lubereberye ng'osoma secondary school bakusomesa biology, chemistry, math ne physics. Lwaki nti wategeera nnyo sabujekiti endala ate ziri ne zigaana kitegeeza wabaawo ekintu ng'ekyamazima ne banaaba bakikutaddemu ne bakikomereramu nga tekijja kuyingiramu kubanga si yenna ekyayo ne wano bwe kiba n'abaana be tuzadde ewaka mu maka gaffe osanga lugamba nti ono omwana empisa zange nga taata azijjiddeyo ddala bulungi naye ate oli ku kitundu answaza buswaza talaga kikindi nga taata. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo
era so nabwe kityo ng'abayizi be basomesebwa omusomesa y'omu nja kuweebwako ekyokulabirako mu cohort Makerere University tufulumye bangi nga badokita ku masters degree naye si ffenna nti performance yaffe y'emu ng'abaatusomesa abamu bali proud of some of us ate wala ne bagamba naye gundi oyo bwekituuka kukola sajja leeno simwekakasa so ne wanera bwe kibeera naye era tukimanyi bulungi nti naaganaafa bagatemera ki essubi so president mulimo gwe okujja nagamba waye mbajjeeyo ne mbasoosowaza mu bangi be mbadde nnina ekyamazima bwe mbaleese ku mmeeza njagala mbeere nga heartbeat yange erizonatinga ne heartbeat yammwe njagala mbeere nga kyenneegera vision. Does he do an assessment nagati luli bwe nakola kino kiki ekyavaamu yensonga lwaki abamu ku bo tebaddiziddwa mu bifo byabwe ate ensonga waki ba high performers nga right honorable prime minister Nabbanja bakomyewo mu bifo byabwe irujja kizuula nti ekikukomyawo mu kifo kyo ye clear cut affirmation nti wali wakoze bulungi ekyo kyayagala so ne wano nno nabwe kityo tuli kyangwanzi ng'ekigendererwa kyakulaba nti baminisita baffe ebintu babiraba kyekimu nga president bwabiraba bagende okujja ku ground nga tulina ba president Museveni bangi ayagala kunoonya abamuyambako nga bawera ojja kujja honorable webala Mwami Gashomba bannayuganda babere excited bwe nyinatuuka ku buweereza now that tulaba okubangulwa kwa baminisita abagenda okubeera wakati mu buweereza bwa bannansi kati nga sinaba kuddamu njala nsooka enziremu muganda wange Lwamushana bwe nayogedde ku nsonga ya national IDs nagidown playing fe abali mu Kampala internet bwevaako abamu baza n'okusula nga tibeebase naye maama wange ali mu kyalo basenga wange ali evira Maria tebikola kitebimukwatako 20 years ago nga teri muntu alina national ID mu ggwanga nga ne wogulawo account mu bank otwalayo baluwa LC n'ogulawo account mu bank naye kati buli kintu ky'okola mu ggwanga muno you must have a national ID tosobola kugulawo account mu bank nga tolina national ID Airtel oba MTN tosobola kuwa line nga tolina national ID ne bw'ogula ettaka national ID bw'ogula emmotoka national ID kati ne universities you must have a national ID so akaseera kalinga abantu baffe okumibwa national IDs omuntu aba economically cripplinze eyo ensonga ebadde enkulu nnyo kuffe community yaffe nga abantu bali bamibwa national IDs yali kyali kyamaanyi nnyo ffe era twebaza Yoweri Kaguta Museveni okuba nti ensonga eyo Saabalwanyi yagitegeera n'agisolovinga kati ku nsonga y'enkyankwanza eno I have a feeling gino emyaka 5 President Museveni agenda kubeera very tough ku bakozi be kivudde ku ki emyaka ng'esatu emabega yatambula eggwanga lyonna I think he was on a fact finding mission ku bya PDM n'azuula pain eri mu bantu ku ground sente ziteebwa e Kampala naye tezitikolinga ku muntu gwe zirina okutuukako amalwaliro amasomero amakubo n'ebyo ebintu ebirala kyensuubira ku gino emyaka 5 gino gyatandise alabika agenda kubeera mukambwe nze ate kyemusaba kino Museveni lishafo ya cabinet eno ereke kubeera nga alinda nti myaka 2-3 nakola lishafo ne mwezi alonde minister mu mwezi gumu amugobe ontegera ndoza kiseninge message nti tulina okuimprovinga lives z'abaana Uganda kungwa abantu bali bubi ate ng'ekisinga okunuma sente government eziririzinga ne zibbwa buki Mwami Gashomba abakozi bonna ne mu makampani ago bannannyini wabawo KPIs baminister simanyi oba mu kubalonda gavumenti erina KPIs zebawa nti onokutuukiza kino wetujja okumanyira nti okoze oba nedda bwe kiba tekibaddeewo bakiteekewo tunasobola tutya okukola evaluation ku minisita kungu okulaba nti doketi gye twamuwa agituukiriza bwe tunaasigala ku bino ebya bulijjo era emyaka 5 gijja kuggwawo kati mpulidde 1.1 trillion yawereddwa parliament ayi mukama eggwanga lino ezo sente zaaki mpulidde donation zemwogeddeko nenta n'okutya 39 billion 39 billion nga billion emu esobola okutransforminga a community 1 billion nze nsabira baminisita bonna abali ekyankwanzi baveeyo ne that zeal to transform lives of Ugandans bwe tutaakola ekyo kino nkibagamba
Pope Francis awo mulemirembe yagamba nti mwe abantu abali privileged abasula mu mayumba abalungi abasula mu abakolera mu fully air conditioned offices n'abalina amamotoka amalungi bwe mutaave mu comfort zone eyo ne mugenda okusolovinga ebizibu by'abanaku bijja basanga mu maka gammwe. So gino emyaka 5 mwe abaweereddwa obuvunaanyizibwa okukyusa obulamu bw'abannayuganda bwe mutaakole mulimu ogwo ebizibu by'abannayuganda bijja basanga maka gammwe. Thank you. Ebizibu by'abannayuganda binaabasanga emeka. Ebizibu by'abannayuganda tebigenda kusanga bannayuganda nca. Baminisita bageza kubisalira magezi. Banogera bizibu bino ddagala. Bali Kyankwanzi. Mukulu kungu goyinza okuba ng'ewa abantu tebajja naye buli lunaku ffe tufuna abantu buli lunaku ne mukulu Gashumba ofuna ow'eddwaliro n'ofuna owa school fees n'ofuna wapa buli kika okitegeera kyentegeeza. So tekiriko nti n'ebizibu bya ggwanga ligenda kudda eno. Kino kye ŋŋamba baminisita sometimes emirundi mingi baminisita bagenda ndowooza Ekyankwanzi they learn nothing forget nothing. Tebalina kye bayigayo ate tebalina kibeera bavaayo nga bagenze lwaki oyogera bwotyo kubanga kuli kuba kubabangula bwe bajja mu parliament lwe tubeetaaga tebabeeramu baminisita. Kati muto wange ine ekintu kyekinnuma omukulembeze ng'omubaka walibadde ng'olina ekintu kyokola ekinspiring mu constituency yo kati nga mu Buganda wano kinnuma nnyo okuba nti omubaka talina na miti gy'emwanyi enna atali musiraamu talina na kabizi ka bitango baakeeru you get it. Omukulembeze yalibadde ng'abantu gye baddukira nga kyakulabirako bw'otasolovinga bantu buli maka ne gabeeramu akasente kyebava bakeera mu maka ago okusabiriza. Nsonyiwa obudde bw'omuyingiddemu. Tofaayo omukulembeze nga Sir Richard alina ebyalo 1500 n'omuntu ali wano nenkugamba nti omukazi yakeza omwana ewaka ewange ng'asikondoka bwe namuwa emitwalo 7 gye nali nsigazizza mu wallet nangamba singa tompadde wadde 10 madde ngenda muleka anaafiire wano. Sente meka ezo zogenda okumalawo buli muntu azukukabira n'ekizibu kye. N'obwosalawo ogaba emwanyi togenda gabira buli kika. N'obwosalawo ogaba whatever you can give toyinza kugaba buli kimu ekyo tekikusobozesa. Kye tulina okukola kwe kupushinga gavumenti kubanga bannansi bagiwa emisolo. Mukulu Gashumba bano abantu abali mu gavumenti sente ze balina zisinga nezeetaagisa. N'olw'ensonga eyo olutalo tuleme duteeka gye lutali. Olutalo tuluteeke ku baana abafuna omusaala abafuna emisolo gy'abannayuganda bagikozese bulungi. Kati baminisita abali Ekyankwanzi kalungi kyagenda okuvaayo leadership obukulembeze njagala baveeyo balage eggwanga lino nti nze gwe bawadde ministry y'amasannyalaze wano wenkutte era bino byennyimiriddeko mu myaka 5 kino na kino emba mukola bannayuganda bakyuke. Nze owa gender owaki owa local government wano wenkutte ebizibu by'abantu biriwe nze owa public service tebalina mirimu wano wenkutte okyegedde mu innovation ensi naye nga teyina wadde application kwogenda n'oteekako CV yo oli bw'aba akwetaaga wakusanga ensi naye nga teyina wadde kwegamba nga bw'omala okusoma obyanga bubyanzaawo paka bw'ofuna omulimu. In fact Minisita Katuma amala yasinze okuwa inheriting ebizibu ebisinga obungi. Eyo minisita okuba nti no bannayuganda kumpi 6 ku 10 tebalina mu birimu nga gwe head of public service awo bamugye gyasobola ne bamukasuka mu ttanu. Webali nja kudda Mwami Romushana cabinet abaminisita bali Ekyankwanzi. Kati bali tutandise okujja by accident baminisita cabinet. The two are very, very important. Mu designing a constitution, Uganda yali no kufugirwa ku committees. It's a committee system. So chovolaba oyina parliament, oyina judiciary, but let me go on the side of government. Iteeka ligamba, constitution egamba, there shall be cabinet. Then composed of
automatically there is the president. Naye president ate ayina yaweebwa omulimu ogw'okukola ba ministers. So what you deal with is cabinet. Asalawo is cabinet, not the president. Please, the president is merely a member of cabinet. Ayinza okukichairinga first, but he is merely a member of the cabinet. Now, weeraliikirira nnyo wandabadde otya nnyo nti ebisalibwawo bibe ebibye. You see, even that cabinet papers, choita papers. That's why I was asking you. Central Executive Committee PLU, do you have a paper? Do you have so paper if our PS, if I'm civil service, bemuita technocrats. On a particular problem, boboyogera ku mazzi, water and sanitation. Water. Why no kubawo paper ngeva ministry? Eyo paper weva ministry, minister siya asalawo ekirina okukolebwa. No. The paper goes to cabinet. Other ministers nabagyogerako. You get? And then take a decision. Omulimu gwa minister is to supervise ekyasalidwawo ki cabinet. Now, where is the problem? Kati the problem etandikira wagashoba. Abakozi ba Museveni ati yebwa atunira ba minister abalaba nga bakuki abakozi ba Museveni. Abakozi ba Museveni. No, they are not Museveni's employees. They are not Mr. Museveni's employees. No, they are public servants of Uganda. And you appoint them. You see, okuma appointing is because the constitution says you are the president, therefore you will appoint. Then by the state that bakozi be ngabo oli wamhozi. No. The two are different. There's a difference. Yes, for you to be a minister, on a appointing a parliament must approve you. Begana. You get and the ekyo so katwanda bade webuuza is ministers bali free to discuss in cabinet ne baleta proposals oba ne bawakanya oli. Are they free? In other words, bano abali ekyankwanze be basalawo oba abasalawo be babeera eggulu. You know guru namunkekera. I know. Which group? Awayolabyeko abaana mukekera nga bagenda kyankwanzi. The only time they have been in kyankwanzi is mukulu kere bakanala ogenda kubasomesa on economics called Musevenomics. Economics ziri awo. That is the only time he's been there. Why not Salim Sali economics? Go awa kuleta to create wealth, not to make wealth, but to create. Why don't you give us your model of economics? Kakati ya ina Bank of Uganda, you know that. Watu chimanyi. Ya ina Gobi. Those are from Guru. And so you have a state, you have a deep state, you have different layers. So that in lecture against the lecture, you go and meet Abemiruka. You go Miruka, you see, the moment you have the president to give them lectures, then you have a problem. In Chiko's chairman yasomesa. Yes, and who is the secretary to cabinet? There is the head of civil service. The head of civil service of Uganda is the secretary to cabinet. So you know what agenda procedure, and then you take decisions. Chovala abazita collective nalebeka shumanga kubuza on collective decisions. That's why it's called the collective decision. It's a decision of cabinet. The moment it has passed, it's a decision of cabinet. Government has decided. You don't operate. Mukyogerako has decided. I therefore direct what? Ko NBS TV tugenda kati ku Afro Mobile NBS Barometer Ekigenda Mumaaso tu nenga agoberere mpaka za World Cup omupiira oguli wakati wa Bufaransa n'eggwanga lya Senegal. Bufaransa ekyakulembedde ne goolo 3, Senegal ekyayina goolo muguli mu kufundikira. Tugenze ku Afro Mobile. So kati kye tulina therefore okukola omulimu gwa Barometer akasa meme is kugoberera systems
engeri gye zaakolebwa gye zabeera designed in the CA zikola do they work? In other words mugenze mu lusirika okufuna brains Barugahara agenda kuleta brain tumukunda alete brain but even then Romushana osuubira nti no state bannannyini buyinza balina okuba nga tibalina kye baagala abo abagenze ekyankwanzi ne byonna bye bayize ne babanga bye bagenda okujja mu parliament awo boogere waliwo ekiseera nga state eyagala kuyisaawo omwanyi kati ogenda kati minisita ebyo bye yayiga ekyankwanzi poteya leero state eyagala kuyisaawo omwanyi eyagala kujja UCDA gwe mulamwa era gwevuga era kyekiyita kati wayiga ekyankwanzi wayiga biki olunaku lujja ng'olulala eyagala kuyisaawo kirala so kati bali abali wali ekyankwanzi bagenze bayige naturally bajja kufunayo ka lectures na biki naye batuuka wali bajja kwogera ebiri jeno naye olunaku state lwebanga eyagala kuyisaawo poma UCDA ani ebyo tobuulira etteeka n'ebirala baleeta policies government ereeta policies fisheries bill n'endala mukulu Museveni n'agaana okuzisayininga naye nga baminisita be bennyini kabineti yennyini yekoze eki yezikiriza nezireeta ne tuzidiscusinga mu parliament etteeka ne liyita niliddayo wa mukulu Museveni n'agaana oditeekako omukono so what have they done ekyakwazi bayize eki Dr. Kikabi njagala oyingiriremu awo muba buyize eki olwo anti kakati abeerayo ng'omubaka mu cabinet at least ng'omubaka ekyankwanzi abeerayo zairo omushana structure gy'obadde ogezaako okutulaga yentuufu tebirina kuba biteeso bya president oba directive ya president balina okuba nga bakkaanyiza nga cabinet. That's very true. Kirina okubeera naye ate kino wammanga njagala tukijjukire bulungi nnyo tinyini kiggwa yakiweebuula ate n'ekyennyanja bwe kiba kinayonooneka kyonooneka ki mutwe kati gwe nga vision bearer kikukakatako ebiseera ebisinga okusikiriza bano b'oyagala okugoverninga eggwanga nabo bwe twandibadde tugamba mwandibadde mutwala ebiteeso collective responsibility collective decision gy'obadde okuyogera okubagamba kino kye mwagala okukulembezaamu olubereberye twayagala tukole bwe tuti ne bakukkiririzaamu ne batambula bwe bati era I think His Excellency President Kaguta Museveni kino akikoze bulungi nnyo time after time era nze ku lwange nkisemba bw'abakuŋŋaanya n'abatwala ekyankwanzi munaddala nja babuulira bino wammanga from an informed point of view nti bangi mu cabinet babadde nga tebabeerangako ku highest stakes bweziti ne bawulira demands ezigenda okubaawo kino okubatwala ekyankwanzi is a critical eye opener ate era critical guide okubalagira ddala blueprint ye balina okuteekawo so ku lwange kikulu nnyo kubanga abatuteekya parting shots mwami Gashumba tumalirize nze mmaliriza mbagamba kintu kiri kimu mwenna abalondeddwa ku bwa minisita ne portfolios endala ezigenda okujja mukozese titles mu transforming obulamu bw'abannayuganda tebajja bajjukirako titles emwaholdinga ne bulamu bw'abantu bameka bwe mwakyusa kinnuma nnyo nti 40 years of NRM 62 years after independence waliwo ebitundu ebitalimu pipe to water teri kintu kinnuma ekirala nga nkuba kukya nendaba omuntu akutte ekidomola agenda ku luzzi okukima amazzi abantu at least bali badde balembeka amazzi ag'engogo kinnuma nnyo so mwenna abaweereddwa omukisa okusavinga mu kisanja kino mukozese ofiisi zammwe okukyusa obulamu bw'abantu n'ekirala Saabalwanyi yongera ku mukono ogw'ekyuma eggwanga lino abantu babbye eggwanga lino babbye eggwanga lino beyond tuge nti omusuubira okubeera omukambwe ennyo mu kisanja kino yes ayongeremu ku bukambwe aleke kulinda bulijjo bwalinda myaka 2-3 n'akyusa cabinet bwakizuula nti minisita bwati ne bwati ng'alina obukakafu omanyi n'okulimba kungi blackmail nyingi kasitaba ne evidence 100 ku 100 fulumya engalabi eyo leeta endala musule bulungi kakati nze my parting shots will go directly to PLU ya honorable Kikabi ya honorable kati ya honorable Kikabi the standby generator amanyi ngamanyi nze njagala babuulira mwe muyinza okuloza nti mwina amanyi naye temwina yadde kubanga ground eyo gye tutambuliramu ebalinze bulinzi
leero muyinza okuba nga lwakuba General MK yali mu maaso gammwe n'olw'ensonga eyo babakubira mu ngalo. Have you ever imagined nga taliiwo nga Kikabi olina okugenda weeyogerere nga Kikabi gwe olina okugenda wuliriza nga Kikabi gwe olina okugenda onnyonnyole bannayuganda lwaki Lukwago yagenze. I'm telling you, you will not survive that congregation. N'olw'ensonga eyo PLU mukakkane okulonda kuwedde kyekyali ekibaddewo. Cabinet erondeddwa, opposition eronze cabinet, budget ekoleddwa, tulinda ba permanent secretaries abapya n'ebirala, mukakkane tuvuge eggwanga. Thank you. Kale tubeyanza mwebale abatabulinafu olunaku olwaleero eddakiika zeezo 7 ezaketa kusaba 6 tukwatagane wiiki ejja ku Lwokubiri. Nze Adam Kungu, producer Isam Ibanda.